Hi everyone, welcome back to Beehive. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് 10th നയൻത്ത് ലെസൺ മാഡം റൈറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8-year old ഗേളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവള് അവള് വില്ലേജിന്റെ പുറത്തോട്ടൊരു ബസ്സിൽ ഒരു റൈഡ് നടത്തുന്നതാണ്. ഷി സീസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് നോളജ് നോയിങ് ദാറ്റ് ഡെത്ത് ഇസ് ആൻഡ് ഓഫ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് ലെസൺ വായിക്കാം. There was a girl named William who was called Wally for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of the doorway of her house, watching what is happening in the streets outside. There were no playmates of her own age on the street, and this was all about she had to do. സോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വല്യമ്മായി അവളെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഷോർട്ടാക്കി വിളിക്കുന്നത് എന്താ വല്യെന്നാണ്. 8 years old ആണ്. ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏറ്റവും അവളുടെ ഫ്രീ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കലാണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, സ്ട്രീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു. അവൾക്ക് അവളുടെ സമപ്രായക്കാരായ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ വള്ളി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ front door was every bit was enjoyable as any elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. The most fantastic thing അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പല പല എക്സ്പീരിയൻസ് അവൾക്ക് കിട്ടും. The most fantastic thing was the bus travel between her village and the nearest town. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അവിടുത്തെ ബസ്സാണ്. It passed through her street each hour, once going to the town and once come back. Sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. സോ അപ്പൊ ആ ബസ്സിൽ ഏത് നേരവും എന്താണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് ജോയ് ആണ് അവൾക്ക്. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish creep into her head. And it grew there. She wanted to ride on the bus even just once. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കാതെ അവൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നാൻ തുടങ്ങി. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബസ്സിൽ കയറണം. This wish becomes stronger and stronger until it was overwhelming desire. ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഇത് മാറി. Wally would scarcely peaceful as the people who get on the bus when it's spotted at the street corner. Their faces would kindle in her longing, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally could be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang for the expression of the disapproval. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ജലസായി, കുശുമ്പ് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ കിടന്ന് പ്രൗഡ് പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾക്കോ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിനും അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസപ്രൂവൽ, ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ആ വേർഡിനെ യൂസ് ചെയ്തു. Over many days and months, Wally listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. And she also asked few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. അങ്ങനെ അവളുടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് പല കോൺവെർസേഷൻസും നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബസ്സിൽ പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള പല കോൺവെർസേഷൻസ് അവൾ കേട്ടു. Town was 6 miles from her village. The fare was 30 പൈസയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 6 മൈലാണ് ടൗണിലോട്ട്, 30 പൈസയാണ് ആവുള്ളൂ, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wally, who scarcely saw that much money from one month to next, it seemed to a fortune. The trip to town took 45 minutes. On reaching shift, she stayed in her seat and paid another 30 paise. She could return home to the home on the same bus. This means she could take 1 o'clock afternoon bus and reach by 1:45 and back home by 2:40. അപ്പോൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ്. 1 മണിക്ക് കയറും, 1:45 തിരിച്ച് 2:45 തിരിച്ചെത്തും. On her thought, she calculated and recalculated the plan and പ്ലാൻ ചെയ്യും, റീപ്ലാൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൈസ തികയോ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point to leave the village and turning
into the main highway, a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" A tiny hand could raise commandingly. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൈ നിർത്ത് നിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വരുന്നുണ്ടായി. The bus slowed down to crawl, and the conductor stuck his head out of the door and said, "Hurry then! Tell whoever it's to come quickly." "It's me!" shouted Wally. "I am the one who has to get on." By now the bus had to stop, and the conductor, "Oh, really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town." Wally still standing outside the bus. "And here is my money." She showed him some coins. "Okay, okay, but you must get on to the bus," said the conductor, and stretched out the hand to help her up. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് കയറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വലിയ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ തന്നെയാണ് കയറുന്നത്." "ഓ റിയലി?" അപ്പൊ അയാൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ അവൾ കയ്യിലിരുന്ന വെച്ച പൈസയൊക്കെ അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, "ഓക്കെ, ഞാനാണ് കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു, കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. "Never mind," she said. "I can get by myself. You don't have to help me." The conductor was jolly sort, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat upright in the front. Everybody move aside, please. Way, make way for madam." It was slack time of day, and there was 6 or 7 passengers on the bus. They could all looking at the Wali and laughing with the conductor. Wali was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quite quickly to the empty seat and sat down. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പൊ ഇയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ പറഞ്ഞു, "വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കയറിക്കോളാം, എനിക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു." അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ അകത്തോട്ട് എറിയാൻ പറഞ്ഞ്, "മാഡത്തിന് വഴി കൊടുക്ക്, മാഡത്തിന് ഇരിക്കാനുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളൊരുമാതിരി കളിയാക്കി. അപ്പൊ ആ ബസ്സിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട്. അവര് എല്ലാവരും വലിയ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു empty സീറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നു. "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. And he blew his whistle twice, and the bus moved towards the road. It was a new bus, outside the painted gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, overhead bare stones like silver. Directly in front of Wally, above the windshields, there was a beautiful clock. The seats are soft and luxury. Wally devoured everything of her eyes, but she started to look outside. She found her cute view of the baby canvas blind and covered the lower part of the window. So she stood up on the seat and peered over the blink. So എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ബസ് ഒരു പുതിയ ബസ്സാണ്. അതിന്റെ പുറത്ത് വൈറ്റ് കളർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ സ്ട്രൈപ്സ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അകത്ത് കുറച്ച് സിൽവർ ബാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വലിയ ജനാലയിൽ കൂടി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, വിൻഡോ കൂടി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് എണീറ്റ് നിന്ന് നോക്കണേണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ലക്ഷറിയസും സോഫ്റ്റും ആണ്. The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. One of the side was the canal, and beyond palm trees, grassland, distant mountains, blue sky. On the other side, deep ditch and acres of green field, green, green, green. Eyes could see. "Oh, it's wonderful." Suddenly she started by a voice. "Listen, child," said the voice. "You shouldn't stand like this. Sit down." ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കനാലിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ്. ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. ഒരു സൈഡിൽ പാം ട്രീസും ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സും മൗണ്ടെയിൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. മറ്റേ സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ്, എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. "Sit down," she looked to see has spoken. It was an elderly man who honestly being concerned of her. She was annoyed by his attention. അപ്പൊ അവളെ പറ്റി കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അവൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമില്ല. "There is nobody here who is a child," she said hoarsely. "I have paid 30 paise like everyone else." ഇവിടെ ആരും കുട്ടിയല്ല, ഞാനും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് കയറിയേക്കുന്നത്. The conductor chimed. "Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay on her fare, travel to city all alone?" Wally shot the anger glance at the conductor and said, "I'm not madam. Please remember that you have not yet given my ticket." അപ്പൊ ഞാൻ മാഡം ഒന്നുമല്ല, താൻ ഇതുവരെ എന്റെ ടിക്കറ്റ് പോലും തന്നിട്ടില്ല. "I will remember," the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed. Gradually, Wally also joined the laugh. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, വെറുതെ അവളെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, വല്യം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു. The conductor punched a ticket on the hand to her. "Just
Sit back and make yourself comfortable. But why you should stand and you have to pay it for the seat? Because I wanted to. അപ്പൊ എന്തിനാണ് താൻ എന്ത് ചെയ്ത് സീറ്റിൽ എണീറ്റിരിക്കാനാണെങ്കിൽ സീറ്റിന് പേ ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചു. എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട്, എനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ പറഞ്ഞു. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit a bump. അപ്പൊ ബസ് പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, താൻ തന്നെ കുത്തി വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത്. That is why we want you to sit down, child. I'm not a child, I tell you. Terribly, I'm 8 years. Of course, you. How stupid of me. 8 years? My. The bus stopped, some passengers got on, and the conductor got busy for the time. Afraid losing her seat, Valli finally sat down. അവ സീറ്റ് പോകുന്നു പേടിച്ചിട്ട് വലി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ കയറി. An elderly woman came and sat beside her. Are you alone, dear? She asked Valli as the bus started again. Valli found the woman absolutely repulsive, means അവൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. Big hall as a earlobes and such an ugly ear. She could smell the betel nut woman was chewing and betel juice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ബെറ്റൽ നട്ട് ചവക്കുന്നതും അത് കഴിക്കാം. അവൾക്ക് ആകെ ആ സ്ത്രീനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം അവൾക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ചെവി ഉണ്ടായതുപോലെ, ചെവിയുടെ ഹോളുണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയറിംഗ് ആണ് ഇട്ടത്. How could you be sociable with the person? Yes, I'm traveling alone, she answered cuddly. I have got a ticket. Yes, on her way to town, the conductor with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind your own business? Said Bunny, but she laughed all time and the conductor laughed too. But the old woman went with her driver. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What street? What's the house number? You needn't bother about me. I can take care of myself, Bunny. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ നിരന്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, സ്ട്രീറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ വലിക്ക് അതിനോടൊന്നും ആൻസർ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. സോ അവള് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബോധർ ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. Her first journey was careful, painstaking, elaborated plan she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloons, and finally she had saved a totally 60 paise. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് അവള് എടുത്തിട്ട് വന്നത്. How difficult it had been, particularly the day at the village fair. But she had resolved the day at the village fair, but she had shifted a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജേർണി ഭയങ്കര ഇലാബറേറ്റഡ് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് അവള് പോയത്. അപ്പൊ കുറച്ച് കോയിൻസ് എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ പോകുമ്പോ പെപ്പർമെന്റ് ടോയ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് 60 പൈസ കൂടി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവള് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മേരി ഗോ റൗണ്ടില് കയറണം എന്നുള്ളത്. അത് അവളുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഡിസയർ തന്നെയായിരുന്നു. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. അപ്പോൾ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജേർണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം അവളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മേരി ഗോ റൗണ്ടിൽ കയറാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അമ്മ അറിയാതെ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങണം. ബട്ട് ഷീ മാനേജ്ഡ് ദിസ് വിത്തൗട്ട് ടു മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട്. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4. അപ്പൊ അമ്മ ഉച്ചക്ക് 1 to 4 ആ ടൈമിൽ ഉറങ്ങും. Valli always used these hours for exertion, as she understood, looking out for the doorway for her house. പുറത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു. Sometimes even ventures out the village. Today, these same hours could be used for the first excursion. Excursion means trip പോലെ outside the village. The bus rolled on the neck now, cutting across a bare landscape, now rushing towards a tiny helmet and past an outway shop.
Sometimes the bus seems to be pointed on gobbling up after a vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. അപ്പൊ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. മീൻസ് പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും പതുക്കെ ഒന്ന് സ്ലോ. സംടൈംസ് ഇറ്റ് പാസ്ഡ് ഓൺ സ്മൂത്ത്ലി, ചില നേരങ്ങളിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ലീവിങ് ഓൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് സേഫ്ലി ബിഹൈൻഡ്. ട്രീസ് കെയിം റണ്ണിങ് ടുവേർഡ്സ് ദം. പിന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബസ്സിൽ പോണ മെമ്മറീസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീസ് ബാക്കിലോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതും. സിംപ്ലി സ്റ്റുഡ് ദർ ഹെൽപ്ലെസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ബിഫോർ റഷിംഗ് അവേ ഇൻ ദ അതർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീസ് മറ്റു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത്. സഡൻലി വള്ളി ക്ലാപ്ഡ് ഹെർ ഹാൻഡ് വിത്ത് glee. A young cow tail in the air was running in very fast right in the middle of the road, right in the front of the bus. അപ്പോൾ ഒരു കൗ എന്ത് ചെയ്തു, യങ് കൗ അവരുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിലോട്ട് വന്ന് ഓടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The bus slowed the crowd and the driver sound his horn loudly again and again, but the animal moved honked and more frightened. And animal became the faster it collapsed, always right in front of the bus. ബസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇടിച്ചു. Somehow this was very funny to Ali. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. Okay, അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നതെന്ന്, ചിരിച്ചു മതിയായോ എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചു. As the cow moved out of the road and soon the bus came to the rail crossing, the speak of the train could be seen in the distance and blowing bigger and bigger it down here. Then it rushed past the cross gate and tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on the past train station from where it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered the wider thoroughfare. Such a big, bright looking shops. What glittering displays of clothes and other merchandise. Such a big crowd. അങ്ങനെ അതെല്ലാം താണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ബസ് സിറ്റിയിലോട്ട് എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിലോട്ട് എത്തി. Struck dumb with wonders, Wally gasped at everything. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ സാധനവും തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വള്ളി. Struck the dumb with Wally gaped at everything. Then the bus stopped and everyone get out except Wally. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get out? This is as far as your 30 paise takes you. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ 30 പൈസക്ക് ഇവിടം വരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു. ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി എക്സെപ്റ്റ് വള്ളി മാത്രം. No, Wally said, I'm going back to the same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coin to the conductor. Why is something that matter? No, nothing matter. I just felt like having a bus ride. That's all. Do you want to have a look at the sights now? What that you are here all by myself? Oh, it would be too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you aren't afraid to come to the bus. Nothing to be afraid about that, she answered. Well, then why not to go to the stall over there and have some drink? Nothing to be afraid about that either. Oh no, I couldn't do. Well, then let me bring you a cool drink. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തു, 30 പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തു. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എന്തായാലും വണ്ടി എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ അല്ലെ, അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ് പുറത്തൊക്കെ വന്നിറങ്ങി കണ്ടിട്ട് വന്ന് കയറിയാ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വലിയ പറഞ്ഞു പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ബസ്സിൽ കയറി വരാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം പോലും എന്താ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കയറാനുള്ള ധൈര്യം അവിടെ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വലിയ പറഞ്ഞു നോ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. No, I don't have enough money. Just give me the ticket, that's all. It will be treat and no cost at you. No, no, she said. Please, no. The conductor shrugged and waited until the time for the bus began the return journey. Again, there were many passengers. Okay. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു,
എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ പറഞ്ഞു വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ് ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കും. എന്നാലും വലിയ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും ബസ്സിൽ കയറി എന്താണ് അടുത്ത ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എന്താ അധികം പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബസ്സിൽ. Won't your mother be looking for you? The conductor asked and gave the girl ticket. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചു, നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ നോക്കൂലേ? No one will be looking, said. The bus started again and there was the same wonderful sight. Only wasn't bored that the sight greeted everything in the same excitement she felt the first time. But suddenly she saw the young cow lying dead on the roadside. Just there where it has been struck by some fast moving vehicle. അവ കാഴ്ചകളൊക്കെ വീണ്ടും അവൾക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അവളത് കണ്ടോണ്ടേയിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഈ വണ്ടി തട്ടി നമ്മുടെ യങ് കൗ ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Is that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. The conductor nodded. She had overcome with sadness. That had been a lovable, beautiful creature just like a while ago and had now suddenly lost its charm and its life. Looked it's so horrible, so frightening as it lay, legs sprungled and fixed, stayed lifeless, eye, blood all over. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കൗ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു യെസ്, അതെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്രയും നേരം അത് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നോക്കൂ അതിന്റെ ലെഗ്സ് ഇതായി, ഫുൾ ബോഡിയില് ജീവനില്ല, അതിന്റെ കണ്ണുകൾ ലൈഫ്ലെസ് ആയി, ബ്ലഡ് ആണ് ആകെ മൊത്തം. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. എപ്പോഴും ആ ഒരു കൗവിന്റെ മെമ്മറി അവളെ ഹണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Damping her enthusiasm. She no longer wanted to look. No, അതിനുശേഷം അവൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയില്ല. She sat and glued her seat until. പിന്നെ അവൾ അവിടെ തന്നെ ഉറച്ചിരുന്നു. Village at 3:40. തിരിച്ചെത്തിയത് 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, well, sir, I hope to see you again. Okay, madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare. അപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായി, വലിയ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിനോട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ബസ് റൈഡ് വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഫെയർ എടുത്താൽ മതി. She laughed and jumped down the bus and she went running straight for the home. She entered her home. She found her mother awake talking to one of the Wally's aunt from the South Street. The aunt was real chatterbox, never closed her mouth when she started talking. അപ്പോൾ മദർ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ മദർ എണീറ്റിരിപ്പുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ആണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റ്. പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര വായാടെ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And there were having said her aunt until Wally came in. She spoke very casually, not expecting a reply. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിട്ട് and where have you been? Said her aunt. നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. വള്ളി അകത്തോട്ട് വന്നു, കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. വള്ളി just smiled. Her mother and aunt അവരുടെ conversation continue ചെയ്തു. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and the world outside. We can possibly know everything. And even when we do about something, we can't understand it completely. We can. Oh yes, breathed Wally. What? Asked her mother. What's that to say? Oh, Wally, I just agreeing with that. You said that things happening out our knowledge means നമ്മൾ അറിയാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, മദറും ആണ്ടും തമ്മിലുള്ള. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? വലിയ അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്തു. അപ്പൊ വലിയനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളും പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാതെ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. Just a chit of a girl she is, and her hand, and yet look how she pokes her nose into our conversation. നീ നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ വേർ എ ഗ്രോൺ ലേഡി. അപ്പൊ അവളൊരു ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ആവും. വലിയ സ്മൈൽ ഹെർ സെൽഫ്, ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു മേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹെർ സ്മൈൽ, ബട്ട് ദർ വാസൻ മച്ച് ചാൻസ് വാസ് ദർ. വലിയ ചാൻസുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ. RK ലക്ഷ്മണനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് KS സുധർമ്മനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.